many people like stand in front of their office, they are not opening their doors and making excuses, like they are making excuses and everything, and they didn't done anything. Yes, I was scared about that. They are promising people like they will do like every single step whatever they can, but at the end like they basically they are destroying your life. She never picked a call and make excuses like I'm not in the office and office is closed. 3,000 we pay by e-transfer and later on rest of the payment we done by cash. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ $5,000 ਮੰਗੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ 2,000 or 2,500 ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, that will be online everything, and after that he like suggest we will find a job for you and then we will provide you proper accommodation. How much totally demanded for LMIA? Because you both of you paid $16,000. ਬਟ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ we can start your application for the express entry and then we can start your application, but if we gonna file the case or something, then he said like, oh, the IRCC will deport you and whatever you did. Sahil Mangia, the father, and he like convinced ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਫੰਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਸਟ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਟੋਟਲ $16,000 ਦਿੱਤਾ। So he said I am not going to return anything. Another victim of RCIC, registered Canadian immigration consultant MAS Immigration, ਜੋ ਕਿ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਪ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਵਿਕਟਿਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ PSW ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ LMIA ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਲੈਟਸ ਹੀਅਰ ਆਊਟ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ। ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਵਟ ਹੈਪਨਡ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ? Okay, so basically I think in 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ PR ਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਪਾਥਵੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਕਿ PSW ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਲ ਮੰਗਲਾ ਵਿਦ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ $5,000 ਮੰਗੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ 2,000 or 2,500 ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੀ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਪ ਟੂ 5,000 ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ 3,000 ਅਸੀਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਪੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਕ ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਆਲਮੋਸਟ 6 or 7 month ਲਾਈਕ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਫਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਹਿਲ ਮੰਗਲਾ ਦੇ ਫਾਦਰ, ਐਂਡ ਹੀ ਲਾਈਕ ਕਨਵਿੰਸਡ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਫੰਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਫਾਦਰ ਪੇਮੈਂਟ। ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬਟ ਸੀਗਾ? ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਿਸ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਅਸ਼ੋਕ ਮੰਗਲਾ। So yeah, so he convinced like we are doing our best, like we will provide the best services as much we can. So later on they said ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ PSW ਦੇ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ, ਉਹ ਵੀ ਜਸਟ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਾਪੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ So like at the end, ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਟੋਟਲ $16,000 ਦਿੱਤਾ। yes, 16,000. And he also said ki when we said like we return our money, so he said I'm not going to return anything. Like if you guys when we said like we're gonna file the case or something, then he said like, oh, the IRCC will deport you and whatever you did.
And he like to see, he said like we having a lot of lawyers with us who can support us, and you can like, he told me that you will destroy your life. Mhm. He created such as issues like this. So he promised you LMIA in which field? So he promised LIM and personal support worker, like which would help. Like he told me that this is, we can start your application for the express entry and then we can start your application. But he never did that. And at the end, I think he gave our certificates. So I'm not sure they are fake or they are real certificates So how from the much he demanded? college. How much totally demanded for LMIA? Because you both of you paid $16,000. How much he demanded, like for Yeah, total so LMIA? he demanded 23,000 each for both of us. Means For forty like six initially thousand dollars for, for both of you. Okay. yes, so he promised like we're gonna start your course online in the college and you don't have to attend the classes. That will be online everything. And after that, he like suggest we will find a job for you and then we will provide you proper accommodation for your job and whatever they're gonna provide us. So they every time they make issues like that. So the mode of payment, how did you paid Like 8,000? yes, so before I think up to 2,500 or 3,000 we pay by e-transfer, and later on rest of the payment we done by cash. Okay. Do you have a cash receipts with you? Oh no, I don't have any cash receipts with us. Okay. Did you try to reach them out as of today? Did you reach them, their office, or call, phone call? Yes, we tried several times. Even we like email them whatever so many times, and every time they create some issues. Even the girl Simran, she never picked a call and make excuses like I'm not in the office and office is closed. Mr. Sahil is not there. Every excuses they did that time. So now, what is your status now? So I'm on a work permit right now. And when it is expiring, what is your next plan then? So it's like expired in 2027. So I'm working in accounting firm. So I'm trying to do more like alternative way to get my permanent residency. So both with your cousin the same, both were into the PSW field. Yes, both are in the same field. So what you wanna say like about the MAS immigration? Because there are, you are not the only one. There are many and Yeah, so many the victims MES, into but this. like they are promising people like they will do like every single step whatever they can, but at the end like they basically they are destroying your life. They are Okay. ruining your like the time whatever, like it's almost a year. They are making excuses and everything, and they didn't done anything So except excuses. you also mentioned that they mentioned that IRCC will deport you. Otherwise, they will ruin your life if you ask the money refund of the money. Yes, so when they ask for like give us the payment or like the certificates, and that time he said that we when I said like we gonna complain to IRCC or something, then he said IRCC will cannot like do anything to me. So I have proper reason whatever I did. So they will like deport you from the country. Do you have a knowledge how many people they duped? Because there are so many we interviewed, and everybody gave 20,000 to 60, $70,000. Do you have a knowledge? Did you saw those videos? Yes, I saw those videos. Like many people like stand in front of their office. They are not opening their doors and making excuses like we're gonna return your money and everything, whatever they did. Did you report it to the police? No, I didn't report to the So police. did you report it to the IRCC? Any complaint to them? No, like I was like worried about if I do that, I'm not sure like what gonna happen next.
No, you should report to the IRCC because they are the registered consultant. Your first step should have been report to the IRCC that these agents have done this. Okay. So I tried, but like when he told me like they are doing like they are not accepting anything, you cannot do to him or his family. So I'm not sure like what to do next. So you got scared. Yes, I was scared about that. So you go to the IRCC website and complain about them first. So that is the most priority for you to complain to the IRCC about that immigration consultant. Okay. Okay, I will do that today. Okay. So we wish you all the best, and hopefully they will be caught sometime and where they are hiding because their office is closed now. Yeah, so they removed their office location as well from that place. Okay. Thank you, Yeah. Khush. Thank you. Thank Thank you. you.